Hello student, today we discuss about the total reducible representation, that is how to derive the total reducible representation. This is the character table of the C2V point group. This is the Mulligan symbol, characters, and these are the Cartesian coordinates, that is the vectors and rotation axis. Then this is the squares of the coordinates, and this is the binary product of the coordinates. Now we find out the total reducible representation, that is this is symbol is tau. Then now we find out the total reducible representation for identity, then C2Z, sigma V xz, sigma V yz. Consider the transformation properties of coordinates x, y and z together on performing the operation of C2V point group. When the operation of identity leaves all atoms unchanged. जर आपण वॉटर मॉलिक्यूल वरती आयडेंटिटी ऑपरेशन केलं, आयडेंटिटी ऑपरेशन करतोय म्हणजेच काय, ऑल atoms are the unchanged, remains on the same position, and therefore the character total reducible representation for the identity is 3. When we take this in the matrix representation, that is the x, y and z, the x, y and z doesn't change, therefore they remains plus 1, and plus 1, and therefore the total reducible character for the identity is the 3. Then for C2, C2 काय करतो आपण आता, झेड ऍक्सिस म्हणून पास करतो. ओके, झेड ऍक्सिस म्हणून पास केल्यामुळे झेड ऍक्सिस मध्ये जो ऍटम आहे ऑक्सिजन रिमेन्स सेम पोझिशन. ऑक्सिजन चेंज करणार आहे का त्याची पोझिशन? नाही. टोटल ऍटम्स किती, याच्यामध्ये 3 ऍटम्स आहे, बरोबर आहे. आता आयडेंटिटी मध्ये एकही ऍटम त्याची पोझिशन चेंज करत नाही, 3 ऍटम्स आहे म्हणून त्याचं काय येते +3, आणि मॅट्रिक्स रिप्रेझेंटेशन मध्ये घेतलं तर असं 1, 1 आणि 1. आता तुम्ही जर बघितलं C2Z झेड ऍक्सिस म्हणून आपण रोटेशन करतोय. ओके, C2 पास करतोय, तर पोझिशन कोण चेंज करणार आहे, दिस H अँड दिस हायड्रोजन, मीन्स ऑक्सिजन रिमेन्स सेम. म्हणजे 3 ऍटम्स मधून फक्त 2 ऍटम्स त्यांची पोझिशन चेंज करताय आणि एक काय राहतोय, रिमेन ऍज इट इज, अँड देअरफॉर दिस इज -1, this is -1, this is -1, this is +1, that is -x, -y and the +z, that is -1, -1 +1 is the -1. Therefore the total reducible character for the C2Z is the -1. Then now we find out for the sigma V xz. Sigma V xz मधून जर तुम्ही प्लेन पास केला, x and z remain as it is, only y is changes, that is -y, and therefore the +1, -1 and +1 is the +1. Answer for that is the +1. Therefore total reducible representation or the character for the sigma V xz is the +1, and for sigma V yz this is -x +y and +z. yz म्हणून प्लेन पास करते म्हणजेच yz remain as it is, only -x is change, and therefore the in matrix representation -1, this is +1 and this is +1, therefore the summation of that is the +1. That is the total reducible representation for the C2V point group is the 3, then -1, +1 and +1. This is the total reducible representation. The total character of reducible representation made up of the tau is equal to x_a1 plus y_a2 plus wb1 plus zb2. X, y, w and z may be 0 or the integer but not fraction. Means this a1 obtains x times, a2 obtains y times, b1 obtains w times and b2 is z times.
वी नीड टू फाइंड आउट दिस एक्स वाय डब्ल्यू अँड झेड. म्हणजे A1 तुमचा किती वेळेस तिथे येतोय, A2 किती वेळेस येतोय, B1 किती वेळेस येतोय आणि B2 किती वेळेस येतोय. त्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, Ni इज इक्वल टू 1/h. देन समेशन ऑफ आर काय आर इंटू एन इंटू काय आय आर. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, A1 किती वेळेस अपियर होतो, म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, एक्स वाय डब्ल्यू आणि झेड ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. Ni मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स ith reducible representation occurs. Then H is the order of group. Then N is the number of operations. Then this chi r is equal to character of reducible representation, and the chi r is the character of irreducible representation. Simply आपल्याला काय करायचं आहे, Ni फाइंड आउट करण्यासाठी 1/h. 1/h means 1/order of group, and the summation of product कशाचा फाइंड आउट करायचं आहे, तर आपल्याला याचे जे इनिशियल्स आहे आयडेंटिटी मीन्स ऑपरेशनचे इंटू द इरिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन इंटू द रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन. आपण पहिल्या कशासाठी फाइंड आउट करून घेऊया, A1 साठी. NA1 NA1 इज इक्वल टू 1/h इंटू समेशन ऑफ. आता समेशन कशाची करायची आपल्याला, तर काय आर मीन्स रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन इंटू नंबर ऑफ ऑपरेशन्स. नंबर ऑफ ऑपरेशन्स मीन्स दिस इज नंबर ऑफ ऑपरेशन्स. देन काय आय आर मीन्स इरिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन. आता A1 साठी फाइंड आउट करतोय, म्हणजे इरिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन कसं घ्यायचं आपल्याला, A1 चं घ्यायचंय. मग H काय येते, तर 1/order of C2V पॉइंट ग्रुप इज द 4 इंटू समेशन ऑफ. समेशन कसली करायची, काय आर. आता रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन काय आयडेंटिटी साठी, तर 3 इंटू नंबर ऑफ ऑपरेशन्स किती आयडेंटिटीचे 1 इंटू द इरिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन फॉर द A1 किती येतात 1 प्लस काय आर reducible representation for the C2 -1 into number of operations किती C2 चे, तर 1 into irreducible representation or the characters of the A1 for C2 is the +1 plus this reducible representation is +1 into number of operations of the sigma v yz is the xz +1 into the irreducible representation or the character of the A1 is the +1 plus reducible representation is +1 into number of operations are the 1 into A1 is the character for A1 is the 1. Then 1/4 into 3 plus here -1 +1 plus 1 काय तरी ते 1/4 -1 plus 1 get cancel 1/4 into 4 is 1. That is NA1 is equal to 1. And A1 appears one time in the C2V point group character table. Then for the NA2, similarly we find out for the A2 1/4. This reducible representation for the identity is 3. Then number of operations are 1. This remains same for the A1, A2, B1, B2. Only the irreducible representation is changes. Is +1 plus the reducible representation for C2 is -1 into number of operations are 1 and for C2 character is the +1 plus the irreducible representation is the +1. Reducible representation for sigma v hz is the +1. Number of operations are 1 into the character is -1.
then plus this reducible representation for the sigma v yz is the plus 1 into number of operations are the 1 into the character is the minus 1. Then 1 by 4 into 3 minus 1 minus 1, and this is also minus 1. This can array 3 minus 3 is 0, means this is the 0, means na2 appears 0 times, म्हणजे a2 हे नसणारच आहे. Then for the b1 is equal to 1 by 4. आता b1 साठी काय येणार आहे, तर फक्त रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन अँड नंबर ऑफ ऑपरेशन्स कसे असणार आहे, रिमेन्स सेम, फक्त कॅरेक्टर्स ऑफ द इरिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन कसे असणार आहे, चेंज. 3 into 1 into 1 plus minus 1 into minus 1, sorry, plus 1 number of operations into minus 1 plus this plus 1 into 1 into 1, then plus 1 into 1 into minus 1, then 1 by 4 into 3 into 1 3 plus 1 plus 1 minus 1, plus 1 minus 1 get cancelled, that is 1 by 4 into 4 is equal to 1. Then NB1 appears one time. Then next for the NB2, 1 by 4, 3 into 1 into 1 plus minus 1 into minus 1, sorry, into 1 minus 1. This is the irreducible representation and this is the number of operations, plus 1 into 1 into minus 1 plus 1 into 1 into 1. That is 1 by 4 into 3 plus 1 minus 1 plus 1. This plus 1 minus 1 get cancelled, that is 1 by 4 into 4 is equal to 1. That is the total reducible representation for the C2V point group is the 1A1 plus 1B1 plus 1B2. This is the all about the character table of the C2V point group. How to find out the character table and total reducible representation? The first, there are 4 columns for the Mulliken symbol, characters, then Cartesian coordinates. Then next step is find out the total reducible representation, and then lastly find out the total characters of the total character of the reducible representation by the formula Ni is equal to 1 upon h summation of r into chi r into n into chi I into r. Okay, student, today we stop here. In next lecture we see the next topic. Today we stop here. Thank you.